su-aasha koowaad oo aan weydiin doono Rachel waxaa waaye sidee buu loo famkiin u caawiyaa guud ahaan Soomaalida ku dhaqan Ohio? Our office works with the Somali community throughout the state of Ohio, but really throughout the United States. Waxay dhahday waxaan ka shaqeynaa Ohio iyo guud ahaan waddanka meelo fara badan. Trump awood ma u leeyahay in uu TPS ka joojiyo? TPS stands for temporary protected status, meaning it is temporary in nature. Horta TPS-ku wuxuu socdaa ilaa 18 bilood, waa sanad iyo 6 bilood waaye. It's impossible to say right now what will happen because we can't predict the future. Waxa dhacaya ma ogaan karno, Ilaahay unba og. Yaa ugu halis badan in lagu bartilmaameedsado howlgalkan ay ICE wado. Raids are absolutely a concern, but not all enforcement actions. Dadka ay marka koobaad raadsanayaan waxaa ka mid ah dadka waddanka iskaga baxa lagu dhahay laakiin waddanka wali jooga. So if ICE comes to your home, it is really important to know your rights and understand what they are. Waxay dhacday haddii ay ICE gurigaaga imaadaan ha ka furin haddaa rabta xataa ha la hadlin bay tiri. Is that being prepared for a possible detention is what's going to make it significantly easier for your family. Familku waxay dhacday marka koobaad waa inay diyaar u yihiin markii qofka la xiro inay lawyer ay haystaan. Being picked up by ICE is something that can be scary also if you are out like with your children, for example, and they don't have anyone else to go with. Marka koobaad isdeji adigana markaas ka go'an tahay wixii aad subin lahayd waxaa laga yaabaa tiri inaad ilmahaaga la socoto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa walaalkiin Shaakir. Waxaan haatan ku suganahay Simakafski Law oo ah firm aad u weyn oo Soomaalida muddo badan laga caawinayay. Waxaan ku soo booqnay oo maantay marti noogu ah Rachel Zuban Latif oo kamid ah looyarada law firm-kan u shaqeeya oo aan weydiin doono 10 su'aalood oo muhiim ah oo bulshadu ay aad u baahan tahay in looga jawaabo qaas ahaan dhalinyarada dambiga soo booday ee waddankan sharciga rabaan ka qaataan. Su'aalo ay aad noo soo weydiinayeen. Aniga ku hadlaya magaca Somali Diaspora TV ayaana barnaamijka idin soo gudbinay. Marka koowaad Rachel Zuban Latif ku soo dhawow Somali Diaspora TV. waxaan idinka mahad celinaa waqtiga aadna siiseen inaan maanta su'aalo idin weydiino. Marka fadlan waxaan mayga kugu soo rajinayaa inaad su'aasha koowaad nooga jawaabto. Waana mahadsantahay. Thank you so much for joining us today here at our office in Columbus, Ohio. It's very nice to meet you. Su'aasha koowaad oo aan weydiin doono Rachel waxaa waaye sidee buu loo famkiin u caawiyaa guud ahaan Soomaalida ku dhaqan Ohio? Yeah, that's a great question. So our office works with the Somali community throughout the state of Ohio, but really throughout the United States. Our office has been working closely with the Somali community for the past 25 years. We represent Somalis in applying for all sorts of immigration benefits. That can also include representation before EOIR, which is immigration court, attending ICE check-ins with the Somali community. We also will do a number of community events where we host free legal clinics. Really any immigration need that a Somali or any immigrant, whether in central Ohio, in the state of Ohio, or around the country, we're happy to represent you and even just to meet with you to assess if you have a valid claim or have something you can pursue. We're happy to do that. Waxay dhahday waxaan ka shaqeynaa Ohio iyo guud ahaan waddanka meelo fara badan. Dadka Soomaaliyeed bana aad u caawinaa. Waxay qabtaan waxyaalo fara badan oo iskugu jira immigration-ka. Waxaan qabanayaan shaqadan muddo 25 sano ah. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay baa inaan Soomaalida caawino, la shaqeyno iyo waxyaalo noocaas oo kale ah. Marka su'aasha labaad aan weydiinayo waxaa waaye Trump wuxuu yiri Soomaalida Minnesota baan ka joojinayaa TPS. Taasi ma saameynaysaa gobolada kale ee Soomaalidu ay degan tahay? Sidoo kalena Trump awood ma u leeyahay in uu TPS ka joojiyo? TPS stands for temporary protected status, meaning it is temporary in nature. So a particular country is generally designated for TPS for a period of 18 months. And after that 18-month period, or just leading up to it, the Secretary of Homeland Security will redesignate a country or decide not to continue TPS. So TPS is something that is national. It applies to individuals who are in the United States, and it's countrywide. It's not state by state. It's not just Minnesota. It's not just Ohio. If TPS for a country is designated, it is designated for every person. So while the president themselves doesn't decide
this country gets TPS, this country doesn't. A member of his cabinet does. So the Secretary of Homeland Security is the one who makes that determination based on conditions in the country in question. So for example, civil war in Somalia has been one of the primary reasons that TPS has been ongoing for Somalis for many years. And so while the president has talked about ending TPS for Somalia, it wouldn't simply end it for individuals in Minnesota, and the Secretary of Homeland Security would have to make that determination. waxay dhacday horta TPS-ku wuxuu socdaa ilaa 18 bilood waa sanad iyo 6 bilood waaye kadibna waxay dhacday qofku waa loo cusboonaysiiyaa mana ahan wax oo state kaliya ah waa wax wadanka dhan saameynaya waa federal waaye dhacday haddii hal meel madaxweynuhu ku tilmaamo meelaha dhan wuu saameynaya sidoo kale madaxweynuhu asaga shakhsi ahaan ma suubin karo laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu amro Secretary of Homeland Security uu ku dhihi karaa waxaan jooji Secretary ayaa joojin kara ama barnaamijkan sii wadi kara sababta Soomaalidu u qaadanaysa TPS waxa kamid ah dagaaladii isku ee Soomaaliya ka dhacay ayaa Soomaalidu u fududeynay inay barnaamijkaas ka qayb qaataan maadaama wadankooda dhibaato ka jirto marka guud ahaan waxay ku soo galaan su'aashan jawaabteeda in haddii Minnesota uu ku yiri uu Soomaalida kala saameyn karo sidoo kalena waxa waaye uu awood u leeyahay madaxweynuhu in uu ku amro wasiiradiisa mid kamid ah uu joojin kara arrinkan ama ay sii wadi karaan. It's impossible to say right now what will happen because we can't predict the future. Only God can do that. But we can make guesses based on what has been happening. We can make very educated guesses. And right now, unfortunately, my educated guess is that TPS for Somalia will likely end in March of 2026, despite the fact that conditions remain extremely dangerous in Somalia, whether you're in Mogadishu or in more rural areas. We know that the conflicts there and within Somaliland, with Al-Shabaab, with the government, that hasn't gone away. And no one expects that to go away. However, this administration does not seem to be particularly focused on protecting any particular immigrant groups. And despite conditions being just as dangerous in certain other countries, TPS has ended for Afghans, it's ended for Venezuelans, and we know that those countries remain dangerous. In Cameroon, there's many others. waxay dhacday mustaqbalka waxa dhacay ma ogaan karno ilaahay unba og laakiin haddii aan maskaxdeena aqoontan isticmaalno waxay u eg tahay in TPS-ku Soomaalida ka dhamaan doono waxay tiri sida Afghanistan oo kale Cameroon wadamo badan ayuu kaga dhamaaday Soomaaliya waxay tiri wali Al-Shabaab way joogtaa wali dhibaatadii looga soo cararayna way ka jirtaa bay tiri laakiin dawladdan waxay u eg tahay dawlad aan waxaas kala jeclayn ama aan shaqo ku lahayn marka waxay tiri waxaan ka xumahay in ay u eg tahay inuu ka dhamaanayo Soomaalida laakiin waxa dhici doona ma ogin bay tiri marka waana sidii dadka inay ogyihiin oo aan lama qiyaas karin markaan qaabka u soconayaan TPS kana wax loo suubiyay guud ahaan in dadka waxa waaye wadamada soo cararay lagu difaaco laakiin waxay leedahay wadankan hadda dalka ka taliya uma eka dad waxa waaye waxaas kala jecel su'aasha afraad aan weydiin doono Rachel ayaa waxay noqonaysaa yaa ugu halis badan in lagu bartilmaameedsado howlgalkan ee ICE wado. That's an excellent question. So we've been hearing more and more about ICE raids happening throughout the country. Raids are absolutely a concern, but not all enforcement actions take place in the form of raids. Sometimes it's just an ICE officer showing up outside your house, sitting outside, waiting for an individual to come out. So ICE isn't just necessarily going up and rounding up groups of people. That does certainly happen, but there is also targeted individual enforcement. So the people that we see that are most at risk are people with final deportation orders, because those people can be much more rapidly removed from the country. Whereas people who don't have final orders of removal, depending on their circumstances, likely have the right to see an immigration judge, which will take a longer period of time for them to work through the system. And it's much more challenging for ICE to swiftly remove someone in that situation. And the goal of this administration, as an immigration practitioner, what I'm seeing is a goal of rapid removal. They want to physically remove as many people from the country as possible. And since we're seeing that, while I do have concerns for people who just are simply out of what we call valid legal status, the people that we see most at risk are people with final deportation orders, but people who have overstayed their visas, for example, or even people in pending immigration court proceedings are at risk of being removed. Anyone who is not a current valid in status visa holder is at risk right now. waxay dhacday
dadka ay marka koobaad raadsanayaan waxaa ka mid ah dadka waddanka iskaga baxa lagu dhahay laakiinse waddanka weli jooga iyo dad inta fiisa la siiyey hadday waxbarasho u imaadeen iyo hadday yihiin dad si kale waddanka u imaaday oo inta fiisihii ka dhacay waddanka overstay ku subiya oo waddanka iska sii joogay dadkaasi waxay tiri ay bartilmaameedsanayaan iyo sidoo kale dadka subiya ice check in qofka sanadkii balan buu leeyahay inta balantii tagay ayadana waxay tiri waa la dad badan oo la qabqabtay oo saas camal loo xilay marka dadkaas bay waxaa waaye aadka waxaa waaye targetkooda koobaad u ah ayaan su-aasha isku soo gaabanaya jawaabteeda su-aasha labaad aan weydiinayo waa su-aal aad u muhiim ah su-aashana waxay leedahay waa maxay xuquuqda qofka uu leeyahay haddii ay ice timaado gurigiisa So if ICE comes to your home, it is really important to know your rights and understand what they are. So if ICE shows up to your home, you need to first ask if they have a warrant. Do not step outside. Do not open your door. You can ask them to slip any notifications to you under the door or through a window. Do not allow them into your home. And you also have the right to remain silent. If you do not wish to share anything with them, you do not have to. But ask to see what authority they're relying on to come into your home. Because there's a difference between a judicial warrant and an ICE warrant. These are drastically different documents. A judicial warrant comes from a judge. An ICE warrant comes from an ICE officer. They do not have the right to enter your home if they only have an ICE warrant. In my experience, I have never seen ICE show up with a judicial warrant, ever. I have only ever seen them show up with an ICE warrant. They are not allowed to enter your home with an ICE warrant. But please definitely keep in mind the fact that if ICE is showing up at your home and trying to get into your home, it is likely that they are going to be sitting outside your home. It is likely they may be following you in an unmarked car to or from work, to or from the mosque. So just be very careful because if you're in a public setting, they can try to detain you. waxay dhacday haddii ay ice gurigaaga imaadaan ha ka furin haddaa rabta xataa ha la hadlin bay tiri weydii inay waraaqad haystaan hadday dhahaan waa haysanaa waraaqadaasi ku dheh albaabka hoose iga soo geli waraaqadaas fiiri laba waraaqad baa jirta waraaqad oo judicial oo maxkamad ay keentay iyo waraaqad oo ice ayadu iska leedahay oo xafiiskooda laga soo seexay haddii waraaqadaasi ay ice ay leedahay albaabka ha ka furin laakiin haddii ay tahay waraaqad maxkamad bay tiri weligeena waxay tiri ma arkin waraaqad maxkamad ice wadato waana run waraaqad maxkamad inay helaan boqolkiiba boqol way adag tahay badanaa waxay wataan waraaqahan yararka ah waraaqadaasi hubi haddii ku qoran tahay ice inay soo saxday administration ay ku qoran tahay albaabka ha ka furin ha la hadlin ha u jawaabin bay tiri sidoo kale waxay tiri dadka waxay subiyaan way soo dabagalaan gaari aan la garanayn bay wataan masaajidka ama waxaa laga yaabaa meel tukaan inay kaas dabagalaan dadkana baakanada ku qabtaan inta ugu badan waa aragtay dadka baakinka lagu qabtaa marka waxaa subisaan mid iska ilaaliya geesaha iska fiiriya taxadaray tiri laakiin gurigeena ha ka furnina xuquuq waxa u leedin inayna ka furin gurigeena safe baa ku tiidin su-aasha kale oo muhiimka oo Rachel aan weydiin doonaya waxay tahay maxaa qofka laga rabaa inuu sameeyo ama uusan sameyn haddii ay ice kugu joojiso meel fagaare ah ama bannaan ah oo meel bannaan haddii lagu qabto aan gurigaaga ahayn maxaa laga rabaa qofka inuu sameeyo ama uusan sameyn It's very important to remain calm. I know that these are very scary times. People are very nervous about what it could mean to be picked up by ICE. Being picked up by ICE is something that can be scary also if you are out like with your children, for example, and they don't have anyone else to go with. But just remember, remaining calm for your own safety and for the safety of your children is very important. If an ICE officer asks you for your name or asks you for identification, you are not obligated to share that information. If you wish to be left alone, you can state, I don't wish to speak with you, and continue moving. You can simply ignore them as if you were speaking to any other person on the street. You are not obligated to share information with anybody. However, just be aware that sometimes officers can take a non-answer as an admission of something. It doesn't mean that that is a legally correct conclusion to draw, but often we're going to see things on TV that make us very scared. So you have to decide in the moment what is best for you and your family, but you are well within your rights to simply remain silent. That's something that is protected in the Constitution. waxay dhahday marka koobaad isdeji adigana markaas ka go'an tahay wixii aad suubin lahayd waxa laga yaabaa watri inaad ilmahaaga la socoto oo ilmahaagana markaas qof ka qaada uusan jirin marka waxay tiri waxa laga rabaa inaad isdejiso haddaa rabtay tiri inaad magacaaga iyo qofka taashatay qasab maaha waa aamusnaan kartaa
waxaan dhigi kartaa mi idiin jawaabayo sida aan meelaha ka aragnay tviyada dhahday way jiraan waxyaalo badan oo cabsi ah oo meelaha wareegaya laakiin waxay tiri waxaa xuquuq u leedahay oo sharciga waddanka ku jira inaadan la hadlin inaadan u jawaabin inaad ka aamusto oo shibaa iska dhahdo laakiinse adigay kugu xiran tahay dhahday markaasi sida aad waxaa subin lahayd haddaad rabto inaad la hadasho iyo haddii aad rabin inaad la hadashid laakiin waxay tiri marka koobaad deganaan muuji waxa ugu muhiimsan la subin karna waxaa waaye in aadan u sheegin qofka aad tahay su-aasha kale waa su-aasha ugu muhiimsan oo aadka dhalinyaradu dadka usoo weydiiso oo hadda aan rabo inaan looyarada weydiiyo su-aasha si fiican oo dhegeysto waxaa waaye dadka leh kiisas socda ogolaansho shaqo ama magangelyo weli ma halis bay ku jiraan waa dadka waraaqaha shaqooyinka haysta magangelyo haysta weli ma wax halis ay is ugu jiraan So what is extremely important to remember right now is that if you're not in valid status right now in the United States, your visa has expired or your parole has expired, you are potentially at risk of being detained. I am not saying that you will be detained or you won't be detained, but it is certainly a possibility. Another important thing to remember is that work permits do not confer any type of legal status. Work permits are permission to work. They don't do anything beyond that. They don't prove that you are here in the country lawfully. They simply show that you are authorized to have employment. So simply having work authorization would not be sufficient to prevent your detention. In prior administrations, people with pending immigration court cases such as asylum typically were not targeted for ICE enforcement. Unfortunately, this new administration has decided to target everybody so long as their visa stay period has lapsed, their parole period has lapsed, or their TPS has lapsed, or even sometimes people with TPS have been detained. So anyone who is not in lawful status is at risk of this. It is important that you have some type of application pending, in my opinion, because having something pending may enable you to be in a better position when you go in front of an immigration judge. If you're already in front of an immigration judge, you have likely already been ordered to file certain applications by a deadline. So it is important to sort of have something going. Otherwise, when your family goes to meet with an immigration attorney to assist you, we're trying to scramble to file something for you from detention, which can often be very challenging because visiting someone in immigration detention is not simple. It can be quite complicated, even for a lawyer. su-aasha wax badan ayay ka jawaabtay lakase inta ugu muhiimsan ayaa waxay dhahday qofka haddii uu haysto ogolaansho waraaqad ah oo maxkamad ay u socoto xoogaa waxay tiri safe waaye laakiin waxay tiri still lama hubay dhahday sidoo kale waxay tiri dowladihii hore ee dowladdan ka horeeyay dadka fiisuhu ka dhaco dadka waraaqada shaqada haysta halis maysan ku jirin oo laguma mashquuli jirin laakiin dowladdaani waxba ma xeerinayso ama fiisaha ka dhaco ama waraaqad shaqo hayso waxay tiri safe method waraaqad shaqo macnaheedu ma aha legal tahay waa waraaqad lagu shaqeeyo ay dhahday oo waa qofka inuu shaqeysa ayaa lagu yiri marka safe ma ha dhahday laakiin markaas waxa qofka inuu taxadar suubiyo ayaa muhiim haddii aad waraaqad ogolaansho haysato waliba ismid dadka u baarulka ka dhaco kala dadkaasna halis ay ku jiraan marka waxay ku soo guraanay su'aashan jawaabteedii qof safe ma jiro on hal is ilaaliyo hal taxadaro dowladana dowladii hore way ka dugan tahay waan la socotaan bay tiri marka hal is ilaaliyo cidna yaan la aaminin bay leedahay su-aashan waa su-aal muhiim u ah dadka familada ah ee dhalinyarada soo taariibay ee qaraabadii yihiin oo kale baan weydiin doonaa waxa waaye waa maxay tallaabada ugu horeysa ee qoyska laga rabo marka ay qof ay ice ka kaxisato ama ay ka xirato familka maxaa laga rabaa This is an excellent question. The most important thing that every family should know is that being prepared for a possible detention is what's going to make it significantly easier for your family to get assistance from a lawyer. So when I say that, what I mean is your family is going to need to know certain information about you, such as your full legal name. They're going to need to know your exact date of birth, and they need to know your alien number or your A number. It's going to be on many of your immigration documents. And they should know what you have applied for. Have you applied for asylum? Have you applied for TPS?
Do you have some type of marriage-based petition going? Do you have a pending green card application? Do you have any interviews coming up? And the reason that that is so important is because when they go to meet with a lawyer, the first thing that we are looking for is we want to see if you have a final deportation order. I use your A number to look that up. They want to see where you're detained. I use your A number and date of birth to look that up. And they need to know, okay, what's a good plan of action for this person? Because if someone is taken, I need to know, has somebody already applied for something here, or are we starting from scratch? So knowing exactly what has been applied for is very helpful. But if we don't know that information, we at minimum need to know your full legal name, your date of birth, and your alien number. If you do not have an alien number because you are completely undocumented in the United States, that is okay. I can still try to look up where you were detained using your date of birth and your full legal name and country of origin. su-aashan sida ay muhiim u tahay awgeed looyarada waraaqadan ayaa igu qortay si aan u kala iloobin. waa su-aal familka loogu talagalay markii qof laga xiro waxyaalaha looga baahan yahay. si fiican ha loo dhageysto. familku waxay dhaleen marka koowaad waa inay diyaar u yihiin markii qofka la xiro inay lawyer ay haystaan, sidoo kalena ay yaqaanaan qofka laga xiray full legal name-kooda, magaca first name, middle name iyo last name inay yaqaanaan muhiim waay, iyo sidoo kale dhalashadaada inay yaqaanaan muhiim waaye, iyo alien number-kaaga ama A number waxa loo yaqaano. haddii aadan haysanin lawyeradu waxay dhahday lawyerka ayaa ogaan kara meesha markaas ku xiran tahay. sidoo kale familku waa inay og yihiin case-ka markaas kuwa xareysan, waxa markaasi aad dalbatay inay og yihiin waaye. taas waxay ka caawinaysaa familka in lawyerka ay u sheegaan lawyerkuna uu hadhow kuwa dagaalamo. waayo haddii aad tahay qof maxkamad u socoto ama case uu u furan yahay, lawyerkuna information-kaaga uu hayo, way u fududaanaysaa in laga soo saaro detention markaas loogu xiray. marka familku waa in qofka markaasi wadanka u jooga ay yaqaanaan magacooda, dhalashadooda iyo alien number-kooda inay yaqaanaan waay. waayo waxay lawyerka u fududeynaysaa in familku case-kaaga fududaado, kadibna detention laga soo saaro, wadankana gudaha dib lagu soo daayo. marka familka fadlan waa muhiim in haddii aad tahay qof dhalinyarada wadanka soo tahriibay, qof walaalkaaga ama qof familkaaga oo xogtaada full u hayaa. joognaa gabagabadii waxaan marka koowaad u mahadcelinaynaa Somali Diaspora TV iyo Semakovsky Law Firm iyo qaas ahaan lawyeradeenna Rachel Zuban Latif. waxaan weydiinaynaa taladii ugu dambeysay ee dadka siin lahayd. waa maxay taladaada ugu muhiimsan ee aad siinayso qoysaska muhaajiriinta ah ee xilligan wadanka u soo tahriibay, yacni dhalinyarada soo tahriibtay ee wadankan imaatay, talada ugu dambeysay aad siin lahayd waa maxay? So there's a few very important things to remember right now. First of all, these are scary times, but they will not last forever. So try to remain calm, but you also have to be rational and you have to have a plan in place. So one of the things I like to make sure families understand is that ICE does not have authority over US citizens. ICE has authority over people who are not citizens of this country in many circumstances. So please make sure that your family who is not a naturalized or born US citizen has some type of plan in place if they need to be removed from the United States. That is going to include ensuring that there is a plan in place for children who may have been born here, but their parents or parent may be removed. Another really critical thing to remember is right now, even though many people who have absolutely no criminal history are being detained, there are certain circumstances where you can draw ICE's attention. And one of those ways is by committing a crime. You should not be committing crimes in the United States. It's really, really important that you remember to stay out of trouble and that you follow the rules of the United States. And don't do things like drink and drive. Don't engage in domestic violence. Don't get into fights with people. Make sure, even if you're really stressed, that you have healthy outlets to ensure that these things do not happen. Another really important thing to remember is that when you are trying to follow the rules, it's not always going to be convenient. So, for example, you may have TPS and have a driver's license right now. If that TPS lapses, you may not be able to renew your driver's license. It's very risky to drive in this country without a license.
And so while some people may think that that's a safe thing to do, it's not necessarily a safe thing to do. So not only is it against the law, but if you are stopped for driving without a license, you may be then transferred to ICE custody from police custody, even if you didn't hurt anyone, even if you weren't in a car accident. So you have to be very careful. And while you do still have to live your life, you do have to be very mindful of your day-to-day activities to make sure that you are staying safe. A really critical thing, talk to an immigration lawyer. Don't wait until you're detained. You need to talk to somebody in advance to see if there is something that you can do or apply for to make sure that you are going to have the safest and most secure future here. Many people are running away from talking to an immigration lawyer right now. They think if I just don't talk about it, it's going to be fine, that nothing's going to happen to me, it only happens to other people. But please, I beg of you, if you do one thing, talk to somebody to see if you have any options. And remember, that's going to be a good thing for not just you, but your family and your future. waxay dhahday talada ugu dambayso ay siinayaan waxa kamid ah bay dhahday horta hadaa citizen tahay bay tiri IS awood uma lahan inay waxay dhahday wax kugu subiso laakiin walaalaha aan sharciga lahayn ee wadanka sharci darrada ku joogay tiri marka koowaad waxay tiri waxa lagu jiraa xilli ay aad cabsida u badan tahay isjaji bay tiri hal isjajiyo hadayna dhowr mar bay hore u soo tiri waxay tiri sidoo kale markii lagu qabto inuu wax ku diyaarsan yahay waa inuu qofku haysta plan in place waa inuu wax ku diyaarsan yahay bay dhahday sidoo kale waxay dhahday haddii aad ilmo leedahay sharcina aad leen oo lagu xiro waa muhiim in waxa waay wax ku diyaarsan yihiin waa muhiim ay tiri qofku inuu lawyer u haysto hasugin bay tiri markii lagu xiro ina marka kadib lawyer ah raadiso waa muhiim qofku inuu lawyer uu leeyahay kadibna qofkaasi uu waxa waay hadii wax ku dhacaan lawyerkaasi aad hore ka wacan karto oo information kaaga xogtaada u hayo dadku badanaa waxay tiri waxay suubiyaan dhahday waxay ku leeyihiin aniga lama qaban waa badbaadaya lama soo aadin in inta lagu qaban karaa bay tiri waqti xun baa lagu jiraa marka muhiim waaye qofku inuu lawyer haystay tiri waliba dhalinyarada waxay tiri iska ilaaliya tiri inaa wadanka dambi ah ka gashaan bay tiri waxay tiri dagaal ha galina waxay tiri wax dhibaato ha subinina waxay tiri is ilaaliya inta is ilaalin kartaan waa la socdaa haddaan midaan ku saddex darsado dhalinyaro fara badan oo waxaa jira wadanka soo tahriibay oo dad kale oo wadanka jooga oo dhalinyaro kale inta isku dhaceen ay ugu goodinayaan waxa waaye in dacweynayaan oo ay dagaal ka raadinayaan marka dhomarna waa u sheegay hadalkan uu iga imaanaya looyaradu ma dhihin dhalinyaro yaan lagu qaldin qof raba inuu si tartiiba wadankan dhibaato kugu gaarsiiyo ha la dagaalamin si looyaradu ay sheegtay cidna ha la dagaalin dhibka iska ilaali qof toosan noqo ilaa waxaaga kaaga toosayaan waayo haddii aad adoo wax kugu socdaan aad dagaal gasho ama boolisku qabtaan ama waxyaalahaasi hadhow waxay dhibaato u keenaysaa sharciyadaada marka gunaanadku waxaa waaye in dhalinyaradu islaaliso waqti xun baa lagu jiraa cid safe ahna ma jirto marka waxaan u mahad celinayaa Somali Diaspora TV oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa law firmkan Simakafski iyo lawyeradena Rachel Zuban Latif oo maanta warbixintan fiican siisay waxaan dadka leeyahay barnaamijkan markuu soo gaaro ama asxaabta gaarsiiya walakin shakran leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.